Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lele do canal Minegirl. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer a parte 2 de Construindo meu shopping. Então bora lá! Galerinha, eu vou começar colocando esses pilares aqui. Eu acho que é do The End, eu não sei. Eu acho que é, gente. Esse pilar que eu tô colocando. Eu quis colocar esse meio roxinho, gente, porque se eu colocasse o de quartzo, o pilar de quartzo, eu acho que ia ficar muito branco o meu shopping também, porque eu queria dar uma cor nele. Então eu tô colocando esses aqui, é um pilar, né, é meio roxinho, magenta, não sei muito bem dizer a cor dele, mas, gente, eu vou colocar e espero que vocês gostem do meu shopping, gente. Nossa, vai dar muito trabalho, gente, meu Deus, e ainda mais que, gente, eu tô levantando esse shopping sozinha, gente, sem ajuda de ninguém. Mas eu acho que eu não vou conseguir, vou precisar de uma ajudinha, hein? Spoiler do próximo vídeo. Alerta! Take my hands, my feet, and look me in my eyes. Just like I'm funky, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time.
soul. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my head, yeah, I can ride me back to my land. You can paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. I didn't wanna leave you, baby, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my head, yeah, I can ride me back to my land. You can esse foi o resultado final do shopping durante esse segundo episódio, que eu tô girando aqui, fazendo 360 pra vocês, né? Gente, dá muito trabalho construir aqui no Minecraft, ainda mais sozinha, hein? Olha só, gente,
Dá muito trabalho construir. Olha o tamanho desse shopping que ainda vai levar muito mais, gente. Bastante. Olha só. Já tá até nascendo animais, gente. Tem morcego lá dentro também. Ai, meu Deus. É muito complicada essa vida de construtora, viu? Então, bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder o próximo episódio. Um super beijo, tchau, até o próximo vídeo.